স্যার আপনার মাইকটা মিউট হয়ে আছে। Okay, so good afternoon, students. Am I audible? Good afternoon, sir. Yes, sir. Yeah, and the slides are visible to you? Yes, sir. Yes, sir. Okay, thank you. Okay, so we are discussing about the active filters. Okay, and so far we have covered about the low pass filter. Low pass first order and second order filters we have discussed in detail. Now today we will see some other kinds of filter circuits. Okay. During the classification of filters, we have discussed that depending upon the transfer functions and the nature of the frequency response plot, there are four types of filter: low pass, high pass, band pass, and band reject or band elimination filter. Okay, so we have discussed in details about the low pass filter and the orders of the filter. So how the response is behaving in the pass band or the rolling from pass band to stop band or from stop band to pass band. Depending upon that, there are different orders of filter. Now, ideally, the rolling between the pass band and stop band is very steep. And ideal characteristics is like a brick wall characteristics. দেওয়ালের মতো কিছু নেই, হঠাৎ করে উঠে গেল, ঠিক আছে, যেন একটা দেওয়াল উঠে গেছে, আমার দেওয়াল থেকে নামার মতো, like a brick wall characteristics. But practical filters, they are not like brick wall response. They do not have brick wall response. Now, higher order filters tend to more closely approximate the steep wall response characteristics or the steep wall ideal characteristics. So, higher order filters closely approximate ideal characteristics. And therefore, we have learned the first order and second order filter because of the fact that these are the two most important and widely used filter, and any other order of the filter can be generated through cascading of first order and a second order filter. For example, if it is a third order filter, then a first order filter and a second order filter can be cascaded to generate a third order filter. Similarly, a fourth order filter can be generated by cascading two second order filter. And therefore, the first order filter
and second order filter are the two fundamental order of the filter transfer function. Now in our last class, we have discussed about the low pass filter characteristics and the Butterworth response or the Butterworth approximation, Butterworth type of transfer functions, where we see that the pass band is more flattened, is quite flattened. There are some other responses. For example, Chebyshev filter. Chebyshev filters is another popular response of transfer function, but Chebyshev's filter do not have that much flatness at the passband region. So it suffers more ripples in the passband characteristics. And in that context, Butterworth filter has more flat response at the passband. And therefore, this Butterworth filter is more popular compared to Chebyshev's filter or Bessel filter. The Chebyshev's filters and Bessel filters, they are two error responses, but Butterworth filter is the most preferred responses. Okay? এইটা আমরা বুঝতে পারলাম। তাহলে second order transfer function, when the polynomial, the second order transfer function means the characteristic equations. You know that a transfer function is a rational fraction with a numerator and a denominator. And if the denominator polynomial be put equal to 0, then the resultant equation is referred to as characteristic equations. Okay? A transfer function is a rational function and the denominator polynomial, when made equal to 0, that gives you the characteristic equation. And the solutions or the roots of the characteristic equation gives you the poles of the transfer function. Similarly, if the numerator polynomial be made equal to 0 and the roots or the solutions of the numerator polynomial equation will give you the zeros of the system. Okay? So the polynomial or the poles of the transfer functions are the roots of the characteristic equation. Now a second order transfer function or a second order system means it will be a second order polynomial equation. That means the order of the polynomial will be 2. And therefore, a second order polynomial has 2 poles in the system. Okay? And you know that any polynomial, second order polynomial especially, it can be written as ax square plus bx plus c. This is a second order polynomial equation where a, b and c are the coefficients, okay, and x is the variable, x square plus bx plus c. Now depending on the values of b, particularly the linear coefficient, okay, you can write it as ax square plus bx plus c is equal to 0 to be x square plus b by ax plus c by a is equal to 0. And b by a becomes the coefficient of the term x. Now depending upon the values of this b by a coefficient, you can have Butterworth response, you can have Bessel response, you can have Chebyshev's response. And for a Butterworth response, the coefficient for a second order Butterworth response is equal to 1.414. So that
is given here a square plus root 2s plus 1. So that is the second order Butterworth polynomial where b by a is equal to root over 2. Is that clear? So these things we have discussed in our pre-second mid-semester curriculum. Now today we will extend our discussions of these theories, what we have learned for a low-pass filter to a high-pass filter. High-pass filter means that the low frequency will not be passed, the higher frequencies will be passed. Okay, so the stop band that ranges from 0 to a upper cutoff value, and the pass band, it starts from the upper cutoff frequency. Okay, so from 0 to the cutoff frequency, upper cutoff frequency, there will be no signal transmission through the system. So there will be infinite attenuation. On the other hand, the signal, when it crosses the input... Sir, someone wants to join. Okay. When the signal frequency, the frequency of the input signal is above the upper cutoff frequency, the signal will be passed with no attenuation, or the input signal will be directly passed to the output. Okay, so that is the principle of a high-pass filter. Now, as I told you, that this filtering action, whether it's a low-pass filtering action or a high-pass filtering action, this filtering action is actually implemented by passive circuit. And there are two components which are used mainly. These are capacitor and resistor. You can have an inductor also, but inductors, they are generally not used because of the size of the inductor. Because inductor size, especially at low frequencies or medium frequencies in the analog audio frequency domain, the magnitude of the inductance will be such that it becomes very high, bulky, and therefore we do not go for inductor based tube. Sorry, I'm sorry. So inductor are never used for low to medium frequency operations. Okay, that means in audio frequency operations, especially up to 220 kilohertz, inductors are never used, and all the filtering actions are done by resistors and capacitors. Okay, and in active filter also, this filtering operation is emphasized. I emphasize these things, that filtering action is actually done by these two passive elements. On the other hand, the role of this operational amplifier is only to provide gain. That means, as I told you, that in the stop band, there will be infinite attenuation. On the other hand, the pass band, attenuation is 0 in dB, and gain is also 0 in dB. That means the input will be passed to the output. The input
component signal amplitude will be passed to the output in the passband. Now, if you want to have an amplification of the input at the passband, then you require an amplification unit. And this amplification unit is actually provided by this operational amplifier. So there is no other role of operational amplifier in active filter other than to provide the gain and sometimes with input impedance matching. Okay? Impedance matching and operational amplifier gain, these are the major factor role played by the operational amplifier in an active filter circuit. On the other hand, the filtering action is actually done by resistors and capacitors in the audio frequency range. The operational amplifier do not play any role in the filtering action. এটা কিন্তু ভালো করে মাথায় রাখতে হবে। Now similarly, for a high pass filter, what we will discuss today, you will see that this C and this R, they play the role of high pass filter. So at the low frequency or at zero frequency, this capacitor will be an open circuit, and therefore across this resistance you will not get any signal. Okay, so this V in will not appear across this resistance R at the low frequency because the capacitor is open. On the other hand, as the signal, as the frequency is increased, we see that the capacitor impedance becomes smaller, and at very high frequency the capacitor may act as a short circuit, and therefore the entire V in appears across the register, and that is actually the basic approach way of filtering. So this CR circuit where the output is taken across the registers plays the role of high pass filter. বুঝতে পারছো? So we see that the output of the register R is now applied to a non-inverting mode amplifier. Non-inverting mode amplifier. So this operational amplifier is configured in such a way that it acts as a non-inverting amplifier with an closed loop amplification factor is equal to 1 plus RF by R1, and the signal that appears across this resistance R is equal to the voltage across, you can write it as, and this is equal to, from voltage divider principle, is equal to R divided by total impedance, R divided by R plus 1 by SC into V in. So what is the voltage across this particular register? এই যে ভোল্টেজটা এখানে জেনারেট করছে কি হবে? V in into R and this signal, when it is tied to an non-inverting amplifier for which the amplification factor is equal to 1 plus RF by R1, and therefore since it is a cascading principle, we can write it as VO is equal to this amplification factor 1 plus RF by R1 into j omega CR plus 1 by j omega CR, where we, for physical frequencies, S is equal to j omega. So this VO by V in gives you the gain of the filter and the magnitude of the transfer functions, which is equal to AF into 1 omega CR divided by 1 plus omega square C square R square. And if I consider
this omega L to be the lower cutoff frequency. Okay? এটাকে তাহলে আমরা কি দেখতে পাচ্ছি 1/CR থেকে যদি ওমেগা সি বা ওমেগা এল যাই তুমি নাম দাও না কেন 1/CR comes the cutoff frequency. So we can write it as omega by omega L under root 1 plus omega by omega L square, where omega L is the critical frequency. ঠিক আছে? তাহলে আমরা যদি এর ফেজটা মাপি, the phase of this, you know that a transfer function being a phasor or a complex variable, it has its magnitude and phase part. So the phase is equal to the phase of the numerator minus the phase of the denominator. তাহলে উপরের থেকে আমরা কি পাচ্ছি pi/2 minus tan inverse omega CR. So the phase of this circuit will be equal to pi/2 minus tan inverse of omega CR. Okay? বুঝতে পারলে? Yes, sir. Yes, sir. How much? Yes, sir. Right. সেটা ভীষণ ইম্পর্টেন্ট একটা জায়গা এবারে বলি। You see, if you recollect the picture of the first order high pass filter and a first order low pass filter, you see that the filter schematic is more or less same, except the R and C, they are being interchanged. C জায়গায় R হয়েছে, R এর জায়গায় C হয়েছে। তাহলে লো পাস ফিল্টার থেকে হাই পাস ফিল্টারে আমরা চলে গেছি। ওকে, সি আর আর এর পজিশনটা ইন্টারচেঞ্জ হয়ে গেছে। সো সিমিলার টু ইয়োর এই একই প্রিন্সিপলটা উই ক্যান অলসো পুট ইন আ Salenki সেকেন্ড অর্ডার ফিল্টার। তাহলে আমরা এই জিনিসটা পাচ্ছি। এক মিনিট। সরি, তাহলে আমরা ঠিক আছে, তাহলে interchanging of these resistors and capacitor gives you from low pass filter to high pass filter and vice versa. Now, these transformations, this interchanging of resistors and capacitor circuit is also reflected mathematically. If we look that S by omega is to be transformed to omega L by S. So S by omega in low pass is actually transformed to omega L by S in high pass filter. So এটা খেয়াল রাখো, লো পাস ফিল্টারে S by omega আর হাই পাসে omega by S, omega 0 বা omega H বলো, omega L বলো, যা খুশি বলতে পারো। ঠিক আছে, মানে কাট অফ ফ্রিকোয়েন্সি। বোঝা গেল? এই ট্রান্সফরমেশনটাকে যদি আমরা ইউজ করি, দেন আগের বারে আমরা করেছি কি, স্যালেনকি লো পাস ফিল্টার যখন আমরা পড়েছিলাম তখন দেখো অলরেডি উই হ্যাভ derived
the transfer function of a second order Butterworth filter to be f1 by s by omega h whole square plus 1.414 s by omega h plus 1. A transfer function we have derived step by step for a Salenki low pass filter. Now, utilizing these transformations, we can easily get the transfer function of a high pass filter, and we see that Ts by AF or Ts is equal to AF divided by আগের বারে আমার যেটা ছিল আগের বার ছিল s by omega c whole square, এবার আমি বা s by omega l whole square এটাকে আমি উল্টে দিয়ে লিখলাম omega l by s whole square plus 1.414 মানে √2। আগের বার ছিল আগের বারে ছিল তোমার হচ্ছে s by omega c, এবার হয়ে গেল omega c by s বা omega l by s plus 1, where omega l is equal to 1 by rc and af is equal to 1 plus rf by r1. So you can easily get the transfer function of a low pass filter if high pass is given and vice versa. And therefore, the circuit diagram of the Salenki filter, high pass second order Salenki filter, is easily obtained from its counterpart, its low pass counterpart, by interchanging the resistors and the capacitors, as has been shown in this particular circuit diagram. Clear? Yes, আশা করি কোনো বুঝতে অসুবিধা নেই। So whatever theory, whatever design procedure we have discussed for a high pass filter will be also applicable for a low pass filter. The only change is the cutoff frequency, which is high cutoff frequency and low cutoff frequency. Cutoff frequency ভ্যালুটা শুধু পাল্টাবে, এইটা আর বাদ বাকি সমস্ত theory, the design procedures will remain same. Once we have either low pass filter, we can easily find out for the high pass filter. On the other hand, if you have the theory for high pass filter, you can easily have that for the low pass filter. বোঝা গেল? ঠিক আছে? Okay. Higher order filters, এটা low pass high pass filter এর সবার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। The gain of the filter in the stop band, the gain of the filter already আমি এটা ডিসকাস করে নিয়েছি, changes at the rate of 20 dB per decade for first order filters and 40 dB per decade for second order filters. As the order of the filter is increased, the actual stop band response of the filter approaches its ideal stop band characteristics. এটা বললাম higher order filter, third, fourth are found by using first and second order filter. ঠিক আছে? আচ্ছা। Now we have another variety of filters which we call as the band pass filter. Now band pass filter means a certain band of frequency is actually transmitted and any other frequency beyond this band will be eliminated. So this is a very important, very important applications in electronics and communication circuits.
তাহলে আমরা কি জানি, when a spectrum of frequency, spectrum of signal is transmitting through a channel, and at the receiver you have to receive the frequency or the bandwidth of that spectrum of frequency, and any other signals which has frequency beyond this band, either at the low range or at the high range, will not be received or will not be passed. Okay, so any other frequencies beyond that spectrum has to be cut off, and the signals lying within a lower bandwidth and a higher frequency or higher range, that will only be received or passed, whatever may be. And any other frequency beyond these two boundaries, lower boundary and higher boundary of frequency, will be cut off, will be stopped. Okay, so the entire communication circuits is almost dependent upon the use of band pass filter. And once you receive that spectrum, eliminating all unwanted signals or noise, then that spectrum has to be further processed, either for cleaning or amplification, whatever may be. পরবর্তী ক্ষেত্রে আমরা হয়তো কোনো একটা সার্কিটে দেখবো স্মিথ ট্রিগার বা অসিলেটর বা রিপিটার, এইগুলো দিয়ে আমরা হয়তো ওটাকে আবার শেপিং, ওয়েভ শেপিং সার্কিট উই ক্যান ফর্ম। বাট ফার্স্ট অফ অল, in communication receiver circuit, you have to receive the spectrum within a certain lower boundary and upper boundary and eliminate the other unwanted signal components. So band pass filter has a very tremendous application in your communication circuits. Okay, so it is a two cutoff frequencies, FH and FL, where FH is greater than FL, and any input frequency which is outside this pass band is eliminated or attenuated. Okay, and there are two types of band pass filter, as you can easily understand. If the spectrum is very wide, then we call wide band pass filter, and if the spectrum is small or narrow, we call a narrow band pass filter. So narrow band pass filter means that only very sharp, that means within the center frequency there will be only small deviation, that means the spectrum is very narrow. Okay, on the other hand, if the spectrum of useful frequency, if it is be wide, then we will have a wide band pass filter. And definitely the sharpness of filter is a very important quantity. The sharpness of filter. Sharpness means how well defined, how clearly the bandwidth is being defined. Now you are very much aware of these things in your passive circuit using series resonance LCR circuit. If you recollect that perhaps you have done, I don't know, তোমাদের ব্যাচটা এই এক্সপেরিমেন্ট গুলো করতে পেরেছিলাম কিনা, ব্যান্ড পাস ফিল্টারে এলসিআর সিরিজ রেজোনেন্স তোমাদের হয়তো I don't know, but হয়তো পড়েছো তোমরা থিওরিটিক্যাল সার্কিট থিওরিতে, that an LCR series circuit has exhibits a resonance structure, series resonance structures, and this particular recollect the waveform of an LCR resonance circuit. So the resonance circuit means the impedance will be resistive, the reactive component will be equal to 0 at a particular frequency, which we call as the resonance frequency. And in the resonance frequency, there will be a center frequency, the resonance frequency, at which the current will get the maximum amount of current. That means the signal will be maximum. Okay, the voltage will be maximum, and beyond, and a lower cutoff half power bandwidth বলে একটা কথা
কথা ছিল লোয়ার হাফ পাওয়ার ব্যান্ডউইথ, আপার হাফ পাওয়ার ব্যান্ডউইথ, পাওয়ারে ওটাকে লোয়ার কাট অফ, আপার কাট অফ ফ্রিকোয়েন্সি at which the output amplitude falls by 1 by root 2. Resonance basic concepts. So that resonance phenomena is actually what is the band pass characteristics, and the sharpness of the resonance or the sharpness of the phenomena is being quantified by a figure of merit or the quality factor called Q factor. So if the Q factor is related to the sharpness of the characteristics, okay, so you see that if the Q factor is greater than 10, then the filter will be called as a narrow band pass filter. So filter মানে কিন্তু এই LCR series circuit টাও কিন্তু এক ধরনের band pass filter. So if Q is greater than 10, the circuit will be considered as a highly sharp characteristics, or it's a narrow band patch filter. On the other hand, if the Q factor value is less than 10, then it will have a wide band pass characteristics. So Q factor is a measure of the selectivity, and higher the value of Q, the more selective is the filter or narrower its bandwidth. So we define the Q factor as the cutoff frequency divided by bandwidth, where is equal to cutoff frequency divided by FH minus FL, where FC is the cutoff frequency or the resonance frequency, critical frequency একই নামে বলতে পারি, and FC is equal to root over of FH into FL, where FH is the high cutoff frequency and FL is the low cutoff frequency of the wide band pass filter. And Q factor is greater than 10 for a narrow band pass filter. Okay, that means the bandwidth is small. On the other hand, if the bandwidth is large, that is for a wide band pass filter, the selectivity will be poor and the value of the Q factor will be less or will be small for a wide band pass filter. বুঝতে পারছো? যদি কোনো অসুবিধা হয় তাহলে বলবে এই অবধি। বুঝতে পেরেছি স্যার। Okay. So let us first see how we can implement a wide band pass filter. So a wide band pass filter can be constructed by cascading a low pass filter structure and a high pass filter structure, with a high pass providing the cutoff frequency and another low pass filter giving the another cutoff frequency. Okay, so to obtain a 20 dB plus minus 20 dB per decade band pass filter structure, 20 dB per decade means it has to be a first order filter. তাহলে কি দেখতে পাচ্ছি আমরা, এইরকম একটা হাই পাস ক্যারেক্টারিস্টিক্স দিয়ে আমি যদি এই পার্টটা পাই, হাই পাস ক্যারেক্টারিস্টিক্স দিয়ে, আর লো পাস ক্যারেক্টারিস্টিক্স দিয়ে আমি
এই জায়গাটা পেলাম। তাহলে এই যে জায়গাটা, এইটা হচ্ছে হাই পাস দিয়ে এলো, আর এইটা একটা দেখো লো পাস দিয়ে আসছে। সো ইট ইজ এ কম্বিনেশন অফ দ্য ক্যাসকেডিং অফ এ হাই পাস অ্যান্ড এ লো পাস স্ট্রাকচার। So if you want to have a 20 dB, এই যে স্লোপটা যে উঠছে, roll off from the pass band to the stop band or from stop band to the pass band, if the roll off gets a 20 dB plus minus 20 dB per decade, মানে ওঠার সময়ও যদি 20 dB per decade আর নামার সময়ও যদি 20 dB per decade এ নামে, তাহলে আমরা বুঝতে পারবো we have a first order band pass filter, and a first order band pass filter is obtained by cascading of a high pass and first order high pass and a first order low pass. এরকম কিন্তু কোনো মানে নেই যে আগে হাই পাস পরে লো পাস হতে হবে, তোমরা এটা উল্টোটা করলেও কোনো অসুবিধা নেই, আগে লো পাস পরে হাই পাস দিলেও কোনো প্রবলেম নেই। শুধু প্রবলেমটা হচ্ছে you have to select the values of this C and R and that C and R in a correct manner. ঠিক ভাবে সি আর আর এর ভ্যালু গুলো তোমাকে বার করতে হবে, ঠিক আছে? সো ইউ ক্যান হ্যাভ প্রথম হাই পাস ফিল্টারের এই যে সি আর এর ভ্যালুটা, এইটা এই কাট অফ ফ্রিকোয়েন্সির ভ্যালুর সাথে মেলাতে হবে, আর পরের লো পাসের কাট অফ ফ্রিকোয়েন্সিটা এই কাট অফ ফ্রিকোয়েন্সির সাথে তোমার এই যে দুটো যে এই দুটো যে কাট অফ ফ্রিকোয়েন্সি হবে তাদের ভ্যালুর সাথে আমাকে মেলাতে হবে, ঠিক আছে? বুঝতে পারছো? গুড। নাও that is easy if we want to have a wide band pass filter. এইভাবে করা যাবে, দুটোকে জুড়ে দিলেই হয়ে যাবে। কিন্তু if we want to have a very low band, narrow band pass filter, NBPF, narrow band pass filter, এই narrow band pass filter এ কিন্তু এইরকম এত সহজে করা যাবে না, লো পাস আর হাই পাস কে জুড়ে আমি করতে পারবো না। For that you have to find out a new architecture. This is possible to implement a narrow band pass filter, and a very popular architecture of narrow band pass filter is multiple feedback band pass configuration of the Salenki type. So this is a multiple feedback band pass configuration of the Salenki type. So this is a very particular architecture. এটা কিন্তু ফিক্সড, এই আর্কিটেকচারটাকে চেঞ্জ করা যাবে না। R1, R2, C1, C2, R3 এদের ভ্যালু গুলোকে হয়তো আমি সিলেক্ট করতে পারবো, বাট দিস ফিল্টার টোপোলজি ক্যানট বি ডিফারেন্ট, এই টোপোলজিটাই নিতে হবে, ওকে? বিকজ ইট ইজ comes from an algebra, and we call this to be a multiple feedback band pass configuration of the Salenki type. This আগের বারে হলে কিন্তু দুটো অপারেশনাল অ্যাম্পলিফায়ার লাগছিল, now you have only one operational amplifier and the circuit has two feedbacks, দুটো ফিডব্যাক পাথ আমি দেখতে পাচ্ছি, একটা R3 দিয়ে ফিডব্যাক হচ্ছে, একটা C1 দিয়ে ফিডব্যাক হচ্ছে। So you see that it has two feedback paths, and therefore we call this to be multiple feedback path, multiple feedback filter, and the operational amplifier is used in the inverting configuration, ঠিক আছে? Now if we consider that the input is gain of the op amp is the open loop gain of the op amp is infinite, and the non-inverting input terminal is grounded, and therefore the inverting input terminal is a virtual ground. So this inverting input terminal too is a virtual ground. So that concept is also true here. Furthermore,
the input impedance of the operational amplifier being infinite, no current flows into the input terminals. So these two assumptions we are making, that since the open loop gain of the op-amp is infinite and the non-inverting input terminal is grounded, so therefore the inverting input terminal is a virtual ground. This is the first. And the second is the input impedance of the op-amp being infinite, no current flows into the input terminals. And therefore, the equivalent circuit of this figure is shown here. এখানে আমরা equivalent circuit আমি লিখতে পারি, where this node 2 is virtual ground. A node 2 is actually virtual ground. তাহলে R1 R2 দেখো, R2 থেকে C1 হয়ে VO তে গেছে, C1 হয়ে VO তে গেছে, 1 থেকে C2, 1 থেকে C2 হয়ে 2, 1 থেকে C2 হয়ে 2, 2 থেকে R1 হয়ে 2 থেকে যা ভুল হয়ে গেল, এটা R3 হবে। তোমাদের সার্কিট যেটা ডাউনলোড করবে সেখানে কিন্তু এটা খেয়াল রাখবেন, খাতায় লিখে রাখো, দিস উইল বি R3। ঠিক আছে? ইয়েস স্যার। তোমরা যেটা আজকে স্লাইডটা আপলোড করেছি মডিফাই করে, সেখানে কিন্তু এই কারেকশনটা নেই, ইট উইল বি R3। এটা তোমরা নিজেরা দেখলেই বুঝতে পারবে যে এই R3টা 2 নম্বর থেকে R3 হয়ে VO তে গেছে, তাহলে 2 নম্বর থেকে R3 হয়ে এই VO তে গেছে। ঠিক আছে? This is taken from Chattopadhyay's book. So you will also get the circuit diagram from your textbook. আমি খুব ডিটেইলস এর মধ্যে যাচ্ছি না, because the derivations are being very step by step given in the textbook. ঠিক আছে? So just basic principle গুলো আমরা ডিসকাস করব। We apply the Kirchhoff's current law at node 1. এটা তোমরা ভালোই বুঝতে পারছো যে V1 minus Vin by R1 plus V1 minus এই পাতে V1 minus V0 divided by 1 by SC1 plus V1 minus V2 divided by 1 by SC2 plus V1 by R2 is equal to 0. And we apply Kirchhoff's current law at node 1 and current at node 2, and then just you follow the derivations given in your textbook. So I am not going into that details of these derivations. All the steps are given in your book, following very simple node and mesh analysis and making a determinant, putting it to be equal to 0. একটা শুধু খেয়াল রাখতে হবে that V2 is equal to 0. V2 পয়েন্টে কিন্তু V2 is equal to actually 0. ঠিক আছে? আমরা এই যে 2 নম্বরে যে আমি ভোল্টেজটা V2 বলে আমি বলছি, 2 নম্বর নোডের ভোল্টেজটা V2, সেই V2 কিন্তু আসলে 0, তার কারণ this point is virtually grounded. So we evaluate the voltage at the terminal V2 and put equal to 0. সেটা করে সেরে যে ফাইনাল এক্সপ্রেশনটা পাওয়া যাচ্ছে VO by Vin. So we get an expression for VO by Vin is equal to the final expression is given here. কি দেখতে পাচ্ছি? Minus of numerator S by R1 C1 divided by
S square plus C1 plus C2 divided by R3 C1 C2 S plus 1 by R3 C1 C2 RP, where RP is the parallel combination of R1 R2, R1 R2 divided by R1 plus R2. The entire derivation is given in your textbook. সেই জায়গাটা আমরা ঢুকছি না, where RP is the parallel combination of R1 and R2. So this is the final transfer function of this multiple feedback net narrow band pass filter circuit. আমরা যে সার্কিটটা আমরা পেলাম। Now, as I told you, that the band pass characteristics is actually the series resonance characteristics, and for an LCR circuit we used to get such type of response. এই যে রেসপন্সটা ব্যান্ড পাস ফিল্টারের, এবং এই রেসপন্সটা যদি খুব ছড়িয়ে থাকতো, অর্থাৎ if omega 1 and omega 2 are far apart from omega 0, omega 0 থেকে যদি অনেক দূরে থাকতো, তাহলে আমরা ওয়াইড ব্যান্ড পাস ফিল্টার পেতাম। আর এইটা যদি খুব ক্লোজ হয়, অর্থাৎ ওমেগা 0 প্লাস ডেল্টা ওমেগা আর ওমেগা 0 মাইনাস ডেল্টা ওমেগা, বাট ডেল্টা ওমেগা ইজ ইকুয়াল টু ওমেগা 2 মাইনাস ওমেগা 0, আর বা কিংবা ওমেগা 0 মাইনাস ওমেগা 1, এর ভ্যালুটা যদি ছোট হয়, তাহলে our theory says that it resembles a resonance characteristics. তাহলে আমরা ওই থিওরিটাকে এখানে নিয়ে এলাম। And for this LCR circuit, if the output is measured across the resistance, okay, and all the initial conditions are assumed to be 0, কারণ কোনো এনার্জি স্টোরেজের বালাই নেই, দেন একদম সার্কিট থিওরি অ্যাপ্লাই করলে আমরা দেখতে পাবো that VO by Vin is equal to minus of S of R by L. এখানে বোধহয় আবার একটা এরর আছে, এখানে কিন্তু কোনো মাইনাস আসবে না। We will not get any minus in passive circuit. Active circuit একটা আসবে, active passive আসে না। তাহলে VO by Vin হচ্ছে S into R by L divided by S square plus R by L S plus 1 by LC. এটা কিন্তু মডেল, আমি মানে একটা কম্পারিজন করছি। আমার সার্কিটে কিন্তু ইন্ডাক্টর নেই, আমি এই সার্কিটটা প্যাসিভ সার্কিটের মডেলটা ইউজ করছি, ঠিক আছে, যেটা আমার ফ্যামিলিয়ার, উই আর অ্যাকাস্টমড। এইখানে রেজোনেন্স ফ্রিকোয়েন্সি ওমেগা 0 is equal to 1 over of root LC, and this Q factor is equal to omega 0 L by R is equal to 1 by omega 0 CR is equal to 1 over R root over of L by C, and omega 1 is equal to omega 0 1 minus of 1 by 2Q, omega 2 is omega 0 1 plus 1 by 2Q, omega 2 minus omega 1 is equal to omega 0 by Q. This is given in details in your Chattopadhyay circuit theory book. চারিদিকে যে আমাদের যে দুই অধ্যাপক, তোমরা নিশ্চয়ই জানো, এটা খেয়াল করেছো তো, both Professor D. Chattopadhyay and P.C. Rokit, they are our former professor of our department. So they are two very famous professors of our radio physics and electronics department itself. Okay. Now, this omega 2 minus omega 0, so it follows from their books. এবারে আমরা যেটা করছি, we are making a comparison. করে আমরা দেখছি মজাটা
that this multiple feedback circuit, it generates the transfer function of the series RLC circuit without employing an inductor. এই ইন্ডাক্টরটাকে আমার লাগলো না, without inductor, without using an inductor, we are generating the same transfer function or very equivalent transfer function of an RLC circuit. এটা কি সুন্দর বিউটি। দেখো RLC সার্কিটের ট্রান্সফার ফাংশনটাকে আমি তৈরি করতে পারছি এই অপ অ্যাম্প এই পার্টিকুলার কেসটায় উইদাউট ইউজিং অ্যান ইন্ডাক্টর। তাহলে এবার আমি কি করছি, একটা কম্পারিজন করছি। দুটো সার্কিটকে যদি আমি এবার কম্পেয়ার করি, কম্পেয়ার করলে আমি কি পাচ্ছি? So the comparison of the two transfer functions source কি দেখতে পাচ্ছি, S by 1 by R1 C1, তাহলে 1 by R1 C1 is equal to R by L, নিউমারেটর কম্পারিজন হচ্ছে, ডিনোমিনেটর কম্পারিজন হবে। তাহলে নিউমারেটরে কি দেখছি, S by R1 C1 is equal to S into R by L, তাহলে আমরা কম্পারিজন করে দেখতে পাচ্ছি R1 C1 is equal to L by R is equal to Q by omega 0, হলো L by R। এবার Q টার্মসে লিখলে Q by omega 0। তারপরে আমরা কি করছি, S স্কয়ারের, দেখো S স্কয়ারের কোএফিশিয়েন্ট 1, S স্কয়ারের কোএফিশিয়েন্ট 1। এবার ডিনোমিনেটরের S স্কয়ারের কোএফিশিয়েন্ট এখানে কত, R by L, আর এইটার কোএফিশিয়েন্ট হচ্ছে C1 plus C2 divided by R3 C1 C2, তাহলে this coefficient is equal to this coefficient। এগুলোকে আমি ম্যাপ করছি, ম্যাপ করলে কি হচ্ছে, R3 C1 C2 divided by C1 plus C2, অর্থাৎ এই যে আর এই যে কোএফিশিয়েন্টটা, this is equal to L by R, ঠিক আছে, 1 বার করে দিচ্ছি L by R, তাহলে L by R মানে Q by omega 0 হয়ে গেল। এইবারে S স্কয়ারের কোএফিশিয়েন্ট, এবার হচ্ছে S নেই যে পার্টটা, কোএফিশিয়েন্টটা 1 by R3 C1 C2 RP, আর এখানে কি আছে 1 by LC। ওকে, তাহলে এখানে আমি কি দেখতে পাচ্ছি, RP R3 C1 C2 is equal to LC is equal to 1 over of omega 0 square. Now here we neglected the negative sign because it implies the phase shift of 180 degree for all frequencies. ওই যে নন ইনভার্টিং ওই একটা ফেজ শিফট আমার এখানে তৈরি হয়েছে, সেই ফেজ শিফটটাকে আমি আপাতত নেগলেক্ট করছি, ঠিক আছে, মাইনাস সাইনটা। নাও এই যে আরএলসি সার্কিট, এই আরএলসি সার্কিটে কিন্তু কোনো গেইন হয়নি, কোনো গেইন নেই, বিকজ দিস ইজ আ প্যাসিভ সার্কিট, you cannot apply you cannot have a gain। কিন্তু যদি আমি এরকম করতাম যে এর আউটপুটে যে ভোল্টেজটা পেয়েছি, if the signal that is obtained across this resistor, এই রেজিস্টারের অ্যাক্রসে যে পোটেনশিয়ালটা আমি পেয়েছি, সেই পোটেনশিয়ালটাকে যদি আমি একটা অ্যাম্পলিফায়ারে আমি লাগাতাম, to the if the output voltage of the series RLC circuit is connected to the input of an amplifier, একটা অ্যাম্পলিফায়ারের ইনপুটে কানেক্ট করছি, যে অ্যাম্পলিফায়ারের ভোল্টেজ গেইনটা হচ্ছে A0। ঠিক দেখো আগে যেমন আমরা করেছিলাম এইখানটায় ফার্স্ট অর্ডারেও দেখো তাই করেছি, এই যে বলেছিলাম আরসি সার্কিটের ভোল্টেজটা অ্যাম্পলিফায়ারে দিয়েছি। এরকম যদি হতো যে এই এলসিআর সিরিজ সার্কিটের এটা যদি একটা ইনপুট অ্যাম্পলিফায়ারের ইনপুটে দিতাম যার গেইনটা হচ্ছে A0 এবং তাহলে তার আউটপুটটা হচ্ছে V0 ড্যাশ, সেক্ষেত্রে আমার ট্রান্সফার ফাংশনটা কি হতো, V0 বাই V ইন ড্যাশ, তাহলে ক্যাসকেডিং হতো, গেইন দিয়ে মাল্টিপ্লাই হয়ে যেত, তাহলে A0 ইন্টু এস আর বাই এল, অর্থাৎ এইটাকে আমি A0 দিয়ে মাল্টিপ্লাই করে দিচ্ছি এইটা। এইবারে আমি কি দেখছি যে আমার যে মাল্টিপল ফিডব্যাক ন্যারো ব্যান্ড পাস ফিল্টার, সেখানে কিন্তু অ্যাম্পলিফায়ার আছে, আর এই সিরিজ রেজোনেন্সে
কোনো অ্যাম্পলিফায়ার ছিল না। তাহলে এইটাকে যদি আমি অ্যাম্পলিফায়ার দিয়ে দিই তাহলে ফাইনাল ট্রান্সফার ফাংশনটা এইটা হবে। তাহলে কম্পারিজনটা এইবারে যদি আমি করি, এবারে আরো শেয়ানে কম্পারিজন হলো। তার মানে এখানেও অ্যাম্পলিফায়ার লাগানো আছে, ওখানেও অ্যাম্পলিফায়ার লাগানো আছে। তাহলে অ্যাম্পলিফায়ারের কাজটা কি? আচ্ছা বলো তো, অ্যাম্পলিফায়ারের সাথে ফিল্টারের কি কাজ, ডিফারেন্স কে বলতে পারে? স্যার অ্যাম্পলিফায়ার তো তার মানে কতটা স্পেকট্রাম কোনো চেঞ্জ করবে না, কিন্তু গেইনটা বাড়িয়ে দেবে। কিন্তু ফিল্টার স্পেকট্রামটা চেঞ্জ করতে পারে সিগন্যাল যেটা। রাইট, ভেরি গুড। অর্থাৎ ফিল্টার তার ফ্রিকোয়েন্সিতে কোনো চেঞ্জ আসতে পারে, সিগন্যালের ফ্রিকোয়েন্সিতে কাজ করে, আর অ্যাম্পলিফায়ার তার অ্যাম্পলিটিউড স্পেকট্রামে কাজ করবে, অ্যাম্পলিটিউডটাকে নিয়ে খেলা করবে। সো অ্যাম্পলিফায়ার অ্যাম্পলিফিকেশন ইজ আইডিয়ালি ইন্ডিপেন্ডেন্ট অফ দ্য ফ্রিকোয়েন্সি, তাই তো? ফ্রিকোয়েন্সির সাথে ভ্যারি করার কথা না। যদি করে, একেবারে যে করে না তা না, তার কারণ আইডিয়ালি করে। তাহলে আমি কি দেখতে পাচ্ছি, এই নিউমারেটরের সাথে একটা শুধু গুণ হয়ে যাচ্ছে একটা কনস্ট্যান্ট ফ্যাক্টর দিয়ে, a0 দিয়ে। তাহলে ডিনোমিনেটরে কোনো চেঞ্জ আসবে না, একটা বাইরে শুধু মাল্টিপ্লিকেশন হচ্ছে। তার মানে বাইরে মাল্টিপ্লিকেশন মানে নিউমারেটরটা শুধু চেঞ্জ হচ্ছে। নাও ইফ আই মেক দিস কম্পারিজন, তাহলে আমি কি দেখতে পাচ্ছি, এই যে 1/s/r1c1 এইটা অ্যাকচুয়ালি a0r/l এর সাথে সমান, তাই তো? এই যে 1/r1c1 this is equal to a0r/l। সেখান থেকে আমি লিখতে পারছি r1c1 is equal to l/r/a0। So this gives q by omega 0 a0. Now with all these derivations we finally come to a set of design equations for multiple narrow band pass filter. আমরা সাধারণত c1 is equal to c, c2 c1 is equal to c2 is equal to c, ওই আগে যেরকম আমরা ধরতাম সেরকমই আমরা ধরে নিচ্ছি। c1 এর ভ্যালু যদি আমরা ধরে নিই, q এর ভ্যালু আমার যদি বলে দেওয়া থাকে a0 আমাদের, if we be given, ধরো if band pass filter এর মেইন যে স্পেসিফিকেশন, ব্যান্ড পাস ফিল্টারের মেইন যে স্পেসিফিকেশন সেটা কি হবে? সেন্টার ফ্রিকোয়েন্সি, ব্যান্ডউইথ আর গেইন এট দা সেন্টার ফ্রিকোয়েন্সি, গেইন এট দা সেন্টার ফ্রিকোয়েন্সি। ঠিক আছে? তাহলে একটা অঙ্ক লেখো দেখি। একটা অঙ্ক লেখো, লিখছো? Yes sir. Yes, sir. Design a second order band pass Butterworth filter which has a center frequency of 1 kilohertz and a bandwidth of 100 hertz Full stop. The gain at the center frequency is required to be 2.
The gain at the center frequency is required to be 2. তাহলে আমি কি দেখতে পাচ্ছি, দেখো প্রবলেমটার মধ্যে ব্যান্ড পাস ফিল্টারের সেন্টার ফ্রিকোয়েন্সি আমার বলে দিচ্ছে 1 কিলোহার্টজ, মানে ওমেগা 0 ইজ ইকুয়াল টু 2 পাই 1 কিলোহার্টজ, আর ব্যান্ডউইথ বলে দিচ্ছে 100 হার্টজ, মানে 2 পাই 100 হার্টজ, আর গেইন এট দ্য সেন্টার ফ্রিকোয়েন্সি, ওই সেন্টার ফ্রিকোয়েন্সিতে গেইন। আবার তুমি দেখবে এই যে এই ধরনের স্ট্রাকচারটাকেও আমরা অ্যাম্পলিফায়ারে এক ধরনের, জানি না তোমাদেরকে হচ্ছে কিনা, টিউনড ফিল্টার, টিউনড অ্যাম্পলিফায়ার বলি, টিউনড অ্যাম্পলিফায়ার। টিউনড অ্যাম্পলিফায়ার ইজ অলসো বেসিক্যালি আ ব্যান্ড পাস ফিল্টার, যেটা একটা পার্টিকুলার টিউনে, এই যে একদম রেডিও রিসিভার, দেখবে রেডিও রিসিভারে আমরা যে ক্যাপাসিটর গুলোকে, আমরা যে নব গুলো ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে চ্যানেল গুলোকে সিলেক্ট করছি, এফএম রেডিও, একটা 98.3 রেডিও নিচ্ছি, অর্থাৎ 98.3 মেগাহার্টজে গিয়ে ও সেন্টারটা ধরে নিল। ওকে, 98.3 মেগাহার্টজ। তার মানে, এবং তুমি যদি একটু সামান্য ঘোরাও একটু চারপাশে, দেখবে তুমি ওই চ্যানেলটা শুনতে পাচ্ছ, কিন্তু তার থেকে বাদিক ডান দিকে একটু বেশি ঘুরিয়ে ফেললে দেখবে চ্যানেলের কোয়ালিটি খারাপ হয়ে গেছে, আর ভালো শোনাচ্ছে, ঘর ঘর করে আওয়াজ আসছে। So that is an example of a band pass filter. আমরা নব ঘুরিয়ে অ্যাকচুয়ালি ক্যাপাসিটরটাকে বা টিউন করছি, টিউনেবিলিটি। ন্যারো ব্যান্ড পাস ফিল্টার, ঠিক 98.3 যখন আমার হচ্ছে, when the center frequency of the filter is 98.3, আমার সিগন্যালটা সব থেকে ভালো এসছে, এবং তার চারপাশে একটু অল্প একটুখানি সামান্য একটু ঘোরালেও আমি সিগন্যাল আমি ভালো শুনতে পাচ্ছি, একটু বাদিক ডান দিকে একটু বেশি ঘুরে গেলে আর পাচ্ছি না, because some other noises are coming and the signal is 0, তখন অ্যাটিনিউট করে গেছে সিগন্যাল। So 98.3, এই যে আমি, that is the center frequency, 108 red beach, FM 108, 98.3, 97.8. So these are the center frequencies. তার আশপাশে আছে, তার একটু দূরে চলে গেলেই অন্য অন্য চ্যানেল ঢুকে পড়বে, বেশি সেখানে ওয়াইড ব্যান্ড পাস ফিল্টার আমি ইউজই করতে পারবো না, একসাথে দুটো চ্যানেল হয়তো ঢুকে পড়লো, বুঝতে পারছো? So you require a very narrow band pass filter. এবং ওই সেন্টার ফ্রিকোয়েন্সিতে ব্যান্ডউইথটা দেখো কত কম, 1 কিলোহার্টজের জন্য আমি বলছি 100 হার্টজ আমি অ্যালাউ করতে পারছি, অর্থাৎ 1 কিলো 1000 হার্টজের সাথে 1100 থেকে 900 থেকে 1100 অ্যালাউ করব। সো এবং ওই সেন্টার ফ্রিকোয়েন্সিতে অ্যাম্পলিফিকেশন গেইন হচ্ছে 2, বুঝতে পারছো? 2 আমার প্রবলেম অনুযায়ী তুমি একটা অন্য কিছু গেইনও দিতে পারবে। সো হোয়াট আর দ্য স্পেসিফিকেশনস অফ দিস ডিজাইন প্রবলেম? ইঞ্জিনিয়ারদের কিন্তু এটা বিরাট বড় কাজ এই ধরনের ডিজাইন করা। Yes sir. 1 কিলোহার্টজ সেন্টার ফ্রিকোয়েন্সি, আমি তাকে এক্সাম্পল বললাম, প্র্যাকটিক্যাল বললাম, এটা অঙ্কের ক্ষেত্রে এটা মেগাহার্টজে হলেও একই হতো, অঙ্কটা একই থাকতো, শুধু C1 C2 L1 L2 ভ্যালুগুলো আলাদা। তাহলে 1 কিলোহার্টজ বলছি সেন্টার ফ্রিকোয়েন্সি, আর ব্যান্ডউইথ বলছি 100 হার্টজ, and the gain of the center frequency is equal to 2. তাহলে এবার অঙ্কটা করতে ডিজাইন করো। স্যার এখানে আমরা
একটা তো প্রথমে অ্যাজিউম করতে হবে, নয় R1 অ্যাজিউম করতে হবে একটা ভ্যালু, না C1 একটা ভ্যালু ওই সাধারণত আমরা R1 করি না, আমরা সব সিড ভ্যালু। C1 টা 0.01 মাইক্রোফ্যারাড, 0.01 মাইক্রোফ্যারাড করতে পারো, 0.02 মাইক্রোফ্যারাড করতে পারো, যা খুশি করতে পারো, ঠিক আছে। সো লেট আস সাপোজ 0.02 মাইক্রোফ্যারাড। তাহলে সেন্টার ফ্রিকোয়েন্সি ওমেগা 0 আমার বলে দিয়েছে 2 পাই 10 to the power 3 মানে 2000 পাই রেডিয়ান পার সেকেন্ড। নাও পাঁচটা ভেরিয়েবল R1 R2 R3 C1 C2, তাই তো? ইকুয়েশন তো তিনটে, পাঁচটা ডিজাইন ভেরিয়েবল R1 R2 R3 C1 C2. So there are 5 design variables and 3 design equations. Then you have to select certain parameters arbitrarily. It's a convention. যে C1 C2 এর ভ্যালুটাই আমি সিলেক্ট করে দেবো। তার কারণ হচ্ছে একটা কারণ আছে, R1 R2 সিলেক্ট করতে পারতাম, অঙ্কের দিক থেকে কোনো তফাৎ নেই R1 R2 এর ভ্যালু সিলেক্ট করে নেওয়াতে। কিন্তু R1 R2 এর ভ্যালু সিলেক্ট করে নিয়ে তারপরে যদি আমি C1 C2 ক্যালকুলেট করি এবং C1 C2 এর ভ্যালু যদি একটা বদখত আসে, তাহলে আমি প্রবলেমটা ফিজিবল নয়। রেজিস্টার্স অনেক কম্বিনেশনে রেজিস্টার করা যায়, পট ভ্যারি করিয়ে রেজিস্টার ভ্যারি করিয়ে দেওয়া যায়, লটস অফ অপশনস আর দেয়ার টু গেট রেজিস্টার। কিন্তু ক্যাপাসিটরের কিন্তু সেটা নেই। ক্যাপাসিটর কতগুলো ফিক্সড ভ্যালুই আমাকে আছে। আমরা ক্যাপাসিটর এত সহজে ভেরিয়েবল ক্যাপাসিটর বানাতে পারি না। ভেরিয়াক আমরা ইউজ করতে পারি, ভ্যারাক্টর আমরা ইউজ করতে পারি, বাট ভেরি লিমিটেড রেঞ্জে। এরকম তো ওয়াইড রেঞ্জে ক্যাপাসিটর ভ্যারি করা যায় না, দ্যাটস এ ডিফিকাল্ট, বাট প্র্যাকটিক্যালি হয় না। যার জন্য আমি সবসময় সি ক্যাপাসিটরের ভ্যালু ধরে নিই, যেটা আমার অ্যাভেলেবেল, এটা আমি পারবো। রেজিস্টার আমার যাই আসুক না কেন সেটা আমি ম্যানেজ করে দিতে পারবো। বুঝতে পেরেছো? এটা যে বেসিক লজিক, কেন আমরা সবসময় সির ভ্যালুগুলোকে আগে ধরে নিই। আবার সির ভ্যালু একটা বড় সড়ো হলেও হবে না, বিরাট বড় একটা ক্যাপাসিটরের হলো না, ছোট্ট ছোট্ট ক্যাপাসিটর আমরা ইউজ করতে পারি। এত বড় বড় যদি ক্যাপাসিটর ইউজ করতে হয়, এবার তুমি ভাবো তো এটা ফ্যানের মধ্যে একটা ক্যাপাসিটর থেকে, ফ্যানের স্পিড কেও নিয়ন্ত্রণ করে, ক্যাপাসিটরটা খারাপ লাগলে দেখবে ফ্যানের স্পিড পাওয়া যায় না, ফ্যান খুব আস্তে চলছে। মিস্ত্রিকে রাখো, এটা দেখবে এত বড় একটা ক্যাপাসিটর থেকে, ক্যাপাসিটরটাকে চেঞ্জ করে দিলে ফ্যানের স্পিড বেড়ে গেল। সব বাড়িতে এখন হচ্ছে, মেজরিটি অফ দ্য বাড়িতে দেখবে ফ্যানের স্পিড কম, আসলে ক্যাপাসিটরটা খারাপ হয়ে গেছে। অনেকদিন দীর্ঘদিন যেতে যেতে ক্যাপাসিটরটা নষ্ট হয়ে গেছে। ক্যাপাসিটরটা চেঞ্জ করে দাও, দেখবে ও ফ্যানটা খুলে নামিয়ে দেখবে ক্যাপাসিটরের সাইজ দেখবে এত বড় একটা ক্যাপাসিটর। এসির ভেতরে ক্যাপাসিটরে দেখবে থাম্বা ক্যাপাসিটর বসে আছে। তো তোর এই রেডিওতে যদি থাম্বা ক্যাপাসিটর, তাহলে রেডিও সাইজ বিরাট বড় সাইজ হয়ে যাবে। এই জন্য ক্যাপাসিটরের ভ্যালু যত ছোট ছোট হয় তত ব্রেডবোর্ড, সার্কিট, পিসিবি এতে খুব সোজা। ইলেকট্রনিক সার্কিটসে বড় বড় ক্যাপাসিটর ইউজ করতে পারি না। বড় বড় ক্যাপাসিটর ইউজ করতে গেলে ইলেকট্রিক্যাল সার্কিটে ইউজ করতে হবে, ফ্যান, মোটর, বিরাট বড় ক্যাপাসিটর। ইলেকট্রনিক সার্কিটে ছোট্ট ছোট্ট ক্যাপাসিটর, মাইক্রোফ্যারাড, 0.1 মাইক্রোফ্যারাড, 0.2 মাইক্রোফ্যারাড, 0.01 মাইক্রোফ্যারাড, আরো ছোট ধরে নিই আমরা 0.02 মাইক্রোফ্যারাড। ছোট্ট ছোট্ট ক্যাপাসিটর হবে, বিরাট বড় ক্যাপাসিটর হয়ে গেলে এটা মাথায় করে নিয়ে যেতে হবে। সো C1 is equal to C2 is equal to 0.02 মাইক্রোফ্যারাড। A0 এর ভ্যালু বলে দেওয়া আছে 2, ওমেগা 0 এর ভ্যালু 2000 পাই রেডিয়ান পার সেকেন্ড, C1 এর ভ্যালু ধরে দিলাম 0.02 মাইক্রোফ্যারাড। তাহলে R1 পেয়ে গেলাম, R1 is equal to Q divided by omega, ফর্মুলা দেওয়া আছে Q divided by omega 0 A0 C1, তাই তো? 39.8 কিলো ওহমস। দেখো R1 39.8 কিলো ওহমস, মানে আমি 40 কিলো ওহমস লাগিয়ে দিতে পারি, কোনো অসুবিধা নেই। তারপরে কি পেলাম? R3 হচ্ছে Q divided by omega 0 CQ, এখানে C ইকুইভ্যালেন্টটা কত? C1 C2 divided by C1 plus C2। তাহলে 0.02 মাইক্রোফ্যারাড হলে যদি সমান হয় তাহলে এটা C ইকুইভ্যালেন্ট ওর হাফ হয়ে গেল, 0.01 মাইক্রোফ্যারাড। তাহলে কি হলো? Q এর ভ্যালু কত? 10।
কিউ এর ভ্যালুটা আমি আগে পেয়ে গেছি, পিউ ইজ ইকুয়াল টু ওমেগা 0 বাই বিডব্লিউ ইজ ইকুয়াল টু 10, তাই তো? 10 টু দি পাওয়ার 1000 বাই 100 মানে 10। ওই যে বলেছিলাম 10 এর বেশি হলে ন্যারো ব্যান্ড পাস ফিল্টার, 10 এর বেশি হলে ন্যারো ব্যান্ড পাস ফিল্টার, 10 এর থেকে কম হলে ওয়াইড ব্যান্ড পাস ফিল্টার, 10 বা 10 এর থেকে বেশি হলে। তাহলে কিউ এর ভ্যালু 10, তাহলে R3 is equal to Q 10 divided by 2 pi 1000 into 0.01 into 10 to the power minus 6, কত বেরোলো? অঙ্ক করছো তো সবাই? স্যার R3 টা আসছে 159 কিলো ওহম। হ্যাঁ 150, তাহলে 160 কিলো ওহম বসিয়ে দেবো, হয়ে গেল। এবারে আসছে আরপি। আরপি কত পাচ্ছি? আরপি ইজ ইকুয়াল টু ফর্মুলা দিয়ে দিয়েছি 1 বাই ওমেগা 0 স্কয়ার R3 C1 C2। C1 C2 তুমি জানো 0.02 মানে 0.004 ইনটু 10 টু দি পাওয়ার মাইনাস 12। তাহলে এখানে বসিয়ে দিলাম ওমেগা 0 স্কয়ার জানি 2000 পাই হোল স্কয়ার ইনটু R3 হচ্ছে 159 কিলো ওহমস মানে 159 ইনটু 10 টু দি পাওয়ার 3 বসিয়ে দিয়ে আর পি বার করে নাও, কত হলো? স্যার 398 ওহমসের মতো আসছে। তাহলে R2 টা কত হলো? এবার সেখান থেকে RP যদি পেয়ে যাও, R1 যদি জানো তাহলে R2 টা বার করে ফেলবে। R2 is equal to 400 ohms, ঠিক আছে? আচ্ছা এইবারে দেখো না মজা, দেখো এইটা, এই যে বললাম ব্যান্ড পাস ফিল্টার ক্যান অলসো বি ডিজাইনড ইউজিং LCR রেজোনেন্স সার্কিট, LCR ফিল্টার দিয়েও হয়, তাই তো? Yes, sir. এবং এই যে প্রবলেমটা আমি তোমাকে পুট ফরওয়ার্ড করেছি, দিস প্রবলেম এখানে আমি কিন্তু কোথাও বলে দেওয়া নেই except that gain is not a part of the filter, gain is a part of amplifier। তাহলে এইটাকে যদি ফিল্টার দিয়ে মানে প্যাসিভ ফিল্টারে করতে যেতাম, প্যাসিভ ফিল্টারে আমি কি দেখেছিলাম? L by R is equal to R1 C1, তাই তো? L টার্মটা এখানেই আসছে। তাহলে R1 C1 টা কত হচ্ছে বলো তো? R1 হচ্ছে 40 কিলো ওহমস না 39.8 কিলো ওহমস, আর C1 করে L by R এর ভ্যালুটা বলো তো? Sir, 0.8 মিলিসেকেন্ড, তাই তো? 0.8 মিনিট। এইবারে আর এর ভ্যালু যদি তোমার কিলোতে যেত, তাহলে L বাই R, এবং এই যে L বাই R এখান থেকে কত হতো বলো? আর এর ভ্যালু কি নিলে আর এর ভ্যালু যদি 1 কিলো ওহমস নাও, 0.8 হেনরি। কত? L এর ভ্যালু 0.8 হেনরি। এই 0.8 হেনরি। বিরাট বড় একটা ইন্ডাক্টর, এত বিরাট হেনরি অর্ডারের ইন্ডাক্টর, বিরাট সাইজের একটা ইন্ডাক্টর। সাধারণত আমরা নিই ন্যানো হেনরি, আমরা যেগুলো পাই ল্যাবরেটরিতে ইউজ করি ন্যানো হেনরি। তাহলে ওই ন্যানো হেনরি ইন্ডাক্টর দিয়ে রেজিস্টারটা কত হতো বলতো? তাহলে গিগা ওহমসের কাছে চলে যেত।
কত হাজার মেগায় চলে যেত, 600 মেগা ওহমসে। সুতরাং এল বাই আর ওই 0.8 মিলিসেকেন্ড এল বাই আর would lead to ordinarily available ইন্ডাক্টর দিয়ে আমি করতে পারতাম না। ইন্ডাক্টরের সাইজটা বিরাট বড় সাইজ হয়ে গেল, বুঝতে পারছো? যার জন্য ওকে অ্যান্টেনা গুলো আগে ওই বড় বড় অ্যান্টেনা বাইরে গিয়ে লাগাতে হতো। তাহলে তোমার রেডিওর বাইরে গিয়ে ওরকম একটা অ্যান্টেনা গিয়ে লাগিয়ে রাখতে, ওরকম একটা ইন্ডাক্টর দিয়ে রাখতে হবে, ও সার্কিট রেডিওর ভেতরে আর ঢুকবে না। সো ইন্ডাক্টর এ একটা মানে তোমাকে আমি যদি বলতে পারি আরেক ঘন্টা আমি কাটিয়ে দিতে পারি। ইন্ডাক্টর is the most beautiful component of circuit and most dangerous component of a circuit. ইন্ডাক্টর কমিউনিকেশনে ইন্ডাক্টর ছাড়া কোনো কাজ হয়, এনার্জি ম্যাগনেটিক এনার্জি স্টোর করে ইন্ডাক্টর। আবার ইন্ডাক্টর হচ্ছে একটা খতরনাক এলিমেন্ট বিকজ অফ ইটস সাইজ। হাই ফ্রিকোয়েন্সি সার্কিট ইন্ডাক্টর ফিজিবল, ইন্ডাক্টর লাগবেই। একটু লো ফ্রিকোয়েন্সি হলেই ইন্ডাক্টরের বিরাট বড় সাইজ হয়ে যায়। অ্যান্ড অন চিপ ইন্ডাক্টর, যদি এখন তো আমরা সার্কিট এই যে যা যা পড়াচ্ছি, দিস আর অ্যাকচুয়ালি কনসেপচুয়াল সার্কিটস। ডিসক্রিট কম্পোনেন্টে তো আর সার্কিট এখন খুব বেশি ইউজ করি না, উই গো ফর অ্যাকচুয়ালি ইন্টিগ্রেটেড সার্কিটস বা ভিএলএসআই সার্কিটস, তাই তো, মাইক্রো ইলেকট্রনিক সার্কিট। সেইখানে যে সিলিকন অন চিপ ইন্ডাক্টর অর্থাৎ ভিএলএসআই সার্কিটের মধ্যে ইন্ডাক্টর তৈরি করাটা একটা বিরাট চ্যালেঞ্জ। টু হ্যাভ an integrated circuits where the inductor will be fabricated over a silicon. So whatever theories I am teaching you are actually fundamental theories and they are meant for breadboard implementation. তোমাদের এই ফান্ডামেন্টাল জায়গাটা, কিন্তু practical applications whatever we are seeing in this commercial gadgets or electronic gadgets gulo, except very voluminous size devices যেমন ধরো ওয়াশিং মেশিন, রেফ্রিজারেটর, এরকম খুব বড় বড় জায়গা ছাড়া মেজরিটি, তাও এখানেও the cards are used. Electronic circuit এর পিসিবি কার্ডের মধ্যে কার্ডটা খারাপ হয়ে গেলে কার্ডটা ফেলে দিতে হবে, আবার চিপটা বসিয়ে দিতে হবে। মানে বোর্ডটা খারাপ হয়ে গেছে স্যার, ওর কিছু ছাড়ানো যাবে না, because these cards or boards they are PCB and they consist of integrated circuits. কালো কালো আইসি চিপ ইউজ হবে even for analog circuits. সেইখানে এই ধরনের যে রেডিও সার্কিটস বা মোবাইলে যে টেলিভিশনে মোবাইলের মধ্যে যে তোমার রিসিভার সার্কিটস গুলো আছে, সেখানেও কিন্তু আমার ইন্ডাক্টর ব্যবহার হচ্ছে। সেই ইন্ডাক্টরের সাইজটা তো খুব ছোট হতে হবে, তাহলে তো ওই ছোট্ট মোবাইলের মধ্যে তো ধরবে কি করে? You have to have very small value of inductor, and in majority of the electronic circuits these inductors are made of silicon, planar silicon, spiral inductor বলি। ইন্ডাক্টর এমনি তৈরি করা হয় কপার তার পেঁচিয়ে পেঁচিয়ে, একটা ফ্রেমের মধ্যে যদি কপার তার কনস্ট্যান্ট পেঁচাতে থাকো, then it forms a inductor. So that is why inductor is also called coil. আমরা যখন coil বলি কারণ ওইটা তারটা পেঁচিয়ে পেঁচিয়ে তৈরি, ঠিক আছে? এবং যার জন্য এই ইন্ডাক্টরের সাইজটা এত বড় হয়ে যায়, যদি খুব অনেক বেশি পেঁচাতে হয়। তো ইন্ডাক্টর একটা ভীষণ ইম্পর্টেন্ট কম্পোনেন্ট, আবার একটা ভীষণ কেয়ারফুল হ্যান্ডেল করতে হয় ইন্ডাক্টরের ব্যাপারটা। ক্যাপাসিটরটা কম্পারেটিভলি ইজিয়ার।
বুঝতে পারছো? So we cannot avoid inductor and inductance in principle, but we always look how to simulate or how to avoid inductor practically through circuit design. Conceptually আমরা ইন্ডাক্টর কোথাও বাদ দিতে পারবো না, বাদ দিতে পারি না, কিন্তু প্র্যাকটিক্যালি আমরা ইন্ডাক্টরটাকে যতটা সম্ভব খুব দরকার না পড়লে আমরা ইন্ডাক্টরটাকে ডাইরেক্টলি ব্যবহার করি না। ইন্ডাক্টরের এফেক্টটাকে আমি অন্য কম্পোনেন্ট দিয়ে তৈরি করি। ইন্ডাকটিভ এফেক্ট, ইন্ডাক্টরটাকে হয়তো আমি অ্যাভয়েড করি, কিন্তু ইন্ডাকটিভ প্রপার্টিটা আমি ইউজ করি। And inductive property is being simulated or emulated using certain circuit components. বুঝতে পারছো? এটা হচ্ছে আমার ডিজাইন প্রিন্সিপাল। নেক্সট একটু ছোট করে সারবো, এটা হচ্ছে ব্যান্ড রিজেক্ট ফিল্টার। ব্যান্ড রিজেক্ট ফিল্টার মানে হচ্ছে এই ব্যান্ডটাকেও রিজেক্ট করে দেবে, ওই ব্যান্ডটাকেও এলিমিনেট করে দেবে। সেটা হচ্ছে ব্যান্ড এলিমিনেশন ফিল্টার বা ব্যান্ড রিজেক্ট ফিল্টার। So band reject filter is also called band stop or band elimination frequency. So frequencies are attenuated in the stop band and while they are passed outside this band. তার মানে আমি যদি যে ধরো আমি বলছি 50 হার্জ, সাধারণত আমার যে কোনো সার্কিটে দেখবে এই যে পাওয়ার লাইন ফ্রিকোয়েন্সি, পাওয়ার লাইন নয়েজ বলি, তার মানে কি আমার যে সোর্স, যে ইলেকট্রিক সার্কিটে যে ভোল্টেজ, দে অলওয়েজ, ওটা তো একটা সাইনুসয়েডাল ভোল্টেজ। আমি যে 220 ভোল্ট সিগন্যাল বলি, আমি যে মেন বাড়িতে আমার সিএসসি থেকে হোক বা ডব্লিউবিএসসি থেকে হোক যে সিগন্যালটা ঢুকছে বাড়িতে কারেন্ট, তার ফ্রিকোয়েন্সি কত বলো তো? 50 হার্জ। 50 হার্জ, ভেরি গুড। সো অল এন্ড একটা কনস্ট্যান্ট, আমাদের ভারতবর্ষের সমস্ত power has a constant frequency of 50 hertz in India. So 50 hertz, 220 volt, RMS value. Amplitude 220 into root 2, এটা 311, এই অঙ্কে করেছিলাম স্পাইসে। সুতরাং এরকম একটা সিগন্যাল আমাকে ঢোকে। এই সিগন্যালে যে এই যে ফ্রিকোয়েন্সি, একটা তার নির্দিষ্ট ফ্রিকোয়েন্সি আছে, সেই ফ্রিকোয়েন্সিটা অন্য ফ্রিকোয়েন্সিকে, অন্য ফ্রিকোয়েন্সি অফ অপারেশনকে ডিস্টার্ব করে, ইন্টারফারেন্স করে দেয়। সো অলওয়েজ ইট রিকোয়ার্স টু এলিমিনেট দ্যাট 50 হার্জ ফ্রিকোয়েন্সি। তাহলে কোন একটা সার্কিটে যদি এরকম দরকার হয় যে ওই পার্টিকুলার রেঞ্জে আনওয়ান্টেড ফ্রিকোয়েন্সি, আমি যদি জেনে যাই যে এই রেঞ্জটার মধ্যে কিছু আনওয়ান্টেড ফ্রিকোয়েন্সি আছে, দেন উই নিড টু এলিমিনেট দ্যাট ফ্রিকোয়েন্সি। সো ধরো ব্যান্ড রিজেক্ট বা ব্যান্ড এলিমিনেশন ফিল্টারের তাহলে ক্যারেক্টারিস্টিক্সটা কিরকম দাঁড়ালো? এইরকম সব জায়গা থেকে যাবে, এই মাঝখানে একটা ব্যান্ডে অ্যাটেনুয়েশন হয়ে ট্রান্সমিশনটা আমি যদি এটা প্লট করছি, ঠিক আছে? সো হিয়ার দ্য ট্রান্সমিশন ইজ দেয়ার। এই একটা এরকম ফ্রিকোয়েন্সি পেলাম যেখানে ফ্রিকোয়েন্সিটা অ্যাটেনুয়েশন 0 হয়ে গিয়ে আবার ট্রান্সমিশন এখানে 0 হয়ে গেল। So this is a band elimination filter. Now this filter can be achieved by the parallel combination of a low pass and a high pass filter. So it is a parallel combination of low pass and a high pass filter. কিভাবে হবে? The outputs of the filter, low pass and high pass, is applied to the input of an adder circuit.
তাহলে একটা লো পাস আর হাই পাস ফিল্টারের মাঝ প্যারালালি পাঠিয়ে সেটাকে একটা অ্যাডার দিয়ে জুড়ে দেবো। So you see that the low pass filter, the cutoff frequency of the low pass filter, অর্থাৎ লো পাসের যে cutoff frequency এইটা এইখানটা must be less than the cutoff frequency of the high pass filter. Okay. Yes. A narrow band pass filter is often also referred to as a notch filter. Notch. N-O-T-C-H, notch filter. So this is the circuit diagram of a wide band reject filter. তাহলে ওয়াইড ব্যান্ড রিজেক্ট ফিল্টার দেখো ঠিক আগের ব্লক ডায়াগ্রাম যেরকম করেছি সেভাবে করছি। একটা লো পাস একটা হাই পাস সেটাকে জুড়ে দিয়েছি। উপরে দেখতে পাচ্ছি হাই পাস, তলায় উপরে লো পাস, তলায় হাই পাস নিয়ে একটা অ্যাডার সার্কিটে জুড়ে দিয়েছি। এভাবে আমি একটা ওয়াইড ব্যান্ড রিজেক্ট ফিল্টার আমি পেতে পারি। আগের বার যেমন আমি বলেছিলাম যে ওয়াইড ব্যান্ড পাসটাই যেমন গন্ডগোল, সরি ন্যারো ব্যান্ড পাসটা একটু রিগারাস, ওয়াইড ব্যান্ড পাসটা সহজ, এক্ষেত্রে ওয়াইড ব্যান্ড রিজেক্ট করা সহজ, কিন্তু ন্যারো ব্যান্ড রিজেক্ট করতে গেলে একটু ঝামেলি আছে। ন্যারো ব্যান্ড রিজেক্ট ফিল্টার ছোট করে পড়বো কারণ এর অ্যাপ্লিকেশনটা অতটা বেশি নয়। So narrow band reject filter is often called is used for the rejection of a 50 Hz power line frequency hum. A 50 Hz power line frequency টাকে আমার এলিমিনেট করতে। একটা অ্যাপ্রোচ আমি দেখাবো, আরেকটা অ্যাপ্রোচ টেক্সট বইয়ে বলে দেওয়া আছে, চট্টোপাধ্যায় রক্ষিতের বইতে বলে দেওয়া আছে, সেটা তোমরা নিজেরা করবে। মাল্টিপল ফিডব্যাক সার্কিট দিয়ে কি করে ওই ব্যান্ড পাস ফিল্টারটাকে কি করে ব্যান্ড এলিমিনেশন ফিল্টারে ট্রান্সফার করা যায়, এটা টেক্সট বইয়ে বলে দেওয়া আছে। আই গিভ ইউ অ্যাজ অ্যান এক্সারসাইজ, তোমরা নিজেরা পড়ে নেবে। আমি একটা অন্য সার্কিট দেখাচ্ছি, টুইন টি নেটওয়ার্ক। টুইন টি নেটওয়ার্ক তোমরা এটা হয়তো পড়েছো কি আমি জানি না। টি টি নেটওয়ার্ক, পাই নেটওয়ার্ক, ল্যাটিস নেটওয়ার্ক, বাইসেকশন থিওরেমস, এগুলো হয়তো তোমরা সার্কিট থিওরিতে পড়েছো। না পড়ে থাকলে কিন্তু পড়বে, গেটে কিন্তু প্রচুর প্রশ্ন হয় ওখান থেকে। সিমেট্রিক নেটওয়ার্ক, 4 পোর্ট 2 পোর্ট নেটওয়ার্কের বিভিন্ন কনফিগারেশন, তার মধ্যে টি কনফিগারেশনে টুইন টি কনফিগারেশনটা খুব ইম্পর্টেন্ট, প্রচুর অ্যাপ্লিকেশন আছে। অর্থাৎ এখানে দুটো টি নেটওয়ার্ক আছে, কি দেখতে পাচ্ছি একটা এই এখানে একটা বড় টি, এই যে আর আর এ টু সি টি, আবার সি সি আর বাই টু, এটাকে টুইন আপ করে দিয়েছি। তো দুটো টি টুইন পেয়ার। So this is called the twin T network. This is basically a passive filter. A twin T passive filter, it composed of two T-shaped network. একটা T network is made up of two resistors and a capacitor, R to C, while the other uses two capacitor and a resistor. দুটো capacitor and a resistor. Okay. And without going into the derivations, it's a very simplified, the notch frequency, the notch out frequency at which the maximum attenuation occurs. The notch out frequency at which the maximum, তাহলে এখানে ফ্রিকোয়েন্সিটা ম্যাক্সিমাম অ্যাটেনুয়েশন হবে, এই যে ফ্রিকোয়েন্সিটা is given by Fn is equal to 1 by 2 pi RC. তাহলে এই C হচ্ছে C C to C, এটা কিন্তু এইভাবেই হতে হবে, যা খুশি দিলে কিন্তু হবে না। আর R R R by 2,
আগে আমি যেটা বলেছিলাম যে বেসিক ফিল্টারটা কি দিয়ে হয়, বেসিক ফিল্টারটা হয় আমার প্যাসিভ দিয়ে, আর তারপরে আমি একটা অ্যাম্পলিফায়ারে দিয়ে দিলে তার গেইনটা পাই। তাহলে এই টুইনটির ক্ষেত্রেও একই বেসিক যে ব্যান্ড এলিমিনেশন বা যে নচ ক্যারেক্টারিস্টিক্স, সেইটা আমি এই টুইনটি নেটওয়ার্ক দিয়ে পাচ্ছি। We are getting it from the twinty network. Now, if this twinty network output is passed to an amplifier, we can have a gain. So I am showing you a circuit. যেখানে আমার বাফার মোডে আছে, তার মানে এখানে কোনো ইউনিটি গেন, কোনো আমি গেন নিইনি, শুধু ইম্পিডেন্স ম্যাচিং করছি। ক্যারেক্টারিস্টিক ইম্পিডেন্স বা ইম্পিডেন্স ম্যাচিং এর জন্য আমি একটা বাফার নেটওয়ার্ক লাগিয়ে দিচ্ছি। এটাকে আমি অ্যাম্পলিফায়ারও লাগাতে পারতাম, এটাকে আমি একটা ইনভার্টিং অ্যাম্পলিফায়ারও লাগাতে পারতাম, লাগাই ইচ্ছা লাগাতে পারতাম, কোনো অসুবিধা ছিল না। আমি একটা এক্সাম্পল দিলাম যেখানে আমি দেখাচ্ছি where the output of this passive twinty filter is applied to a unity gain amplifier, and therefore this is an active amplifier. So this is the circuit diagram of a narrow band reject filter. যেখানে fn এর ভ্যালু যদি 50 হার্টজ থাকে, c এর ভ্যালু যদি তোমার বলে দেওয়া থাকে বা তুমি ধরিয়া নাও, তাহলে you can get the value of r. খুব পপুলার, খুব ইউজফুল, যার জন্য আমি এটা ক্লাসে বললাম। আর অ্যানাদার মাল্টিপল ফিডব্যাক যে ফিল্টারটা, সেটা বই করে দেওয়া আছে। এবার লাস্ট টাইপ অফ ফিল্টার, অল পাস ফিল্টার। মানে সব সিগন্যালই পাস করে দেবে, সব ফ্রিকোয়েন্সি পাস হবে, কোনো ফ্রিকোয়েন্সি কাটা যাবে না, সব ফ্রিকোয়েন্সি পাস হবে। ইটস অল পাস ফিল্টার, ভীষণ অ্যাপ্লিকেবল, ভীষণ ইউজফুল অল পাস ফিল্টার। তাহলে প্রশ্ন আছে, আরে বাবা সব ফ্রিকোয়েন্সি যদি পাস করে দিলে আমার কি কাজে লাগবে? কিন্তু ইউজ হয়। So an all-pass filter passes all the frequency components of the input signal without attenuation. Attenuation now it passes all the frequency component of the input signal. সব frequency component কে পাস করায়। কিন্তু এর একটা ইম্পর্টেন্ট রোল আছে, while providing predictable phase shift, for different frequencies of the input signal. এইটা হচ্ছে সব থেকে জায়গা। আমরা জানি কি যে একটা সিগন্যালের if has a magnitude and a phase, ম্যাগনিটিউডটাই যেন কোনো ডিস্টরশন না হয় সেটা যেমন দেখা জরুরি, on the other hand the phase is also another important. হয়তো দেখা গেল যে কোন সিগন্যাল while it is transmission through a channel, আমরা জানি কি একটা কমিউনিকেশন, it always passes through, the signal passes through a channel. A channel may be twisted pair cable, the channel may be air, or channel may be optical fiber. Like that. So a signal always passes through a certain channel from
transmission to receiving end. So signals, they are transmitted over transmission lines. The transmission lines may be telephone wires. আমাদের যে বিএসএনএল এর যে ব্রডব্যান্ড কেবল, সো টেলিফোন ওয়্যার দিয়ে আসছে। কেবল টিভি, ভিডিও সিগন্যাল, it is coming through a cable wire. Now these signals, while they go through these channels, they sometimes undergo change in phase. এবার ফেজটা 2-4 ডিগ্রি ফেজ এদিক ওদিক হলে অসুবিধা হয় না, কিন্তু ফেজে যদি ড্রাস্টিক শিফট হয় তাহলে কি হবে, উল্টে যেতে পারে। সোজা আসছিল 180 ডিগ্রি ফেজ শিফট হয়ে সিগন্যালটা উল্টে গেছে, ছবি উল্টে গেছে, কি গন্ডগোলের কাণ্ড। সিগন্যাল কোয়ালিটি হয়তো ভালো আসছে কিন্তু বেঁকে গেছে, বুঝতে পেরেছো? সো দিস ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট। This is very important that the phase shift, মানে ছবিটা হয়তো সোজা ছিল তলায় চলে গেছে, বা 90 ডিগ্রি বেঁকে গেছে, শুয়ে পড়েছে, তাহলে তো তুমি বলবে যে ছবি তো ভালো না, ছবি কোয়ালিটি ভালো কিন্তু ছবিটা বেঁকে গেছে। That means there is an inversion of phase or a change of phase. এবং এই যে ফেজ তাহলে ইকুয়ালাইজার, ফেজ চেঞ্জ হওয়া মানে হচ্ছে ডিলে, দেরিতে আসছে। সিগন্যাল যখন আসার কথা তার দেরিতে সিগন্যাল আসছে। সো দিস ইজ আ ভেরি এক্সট্রিমলি ইম্পর্টেন্ট, মানে এত যে ইম্পর্টেন্স আছে ডিলে ইকুয়ালাইজার। তার ডিলেটাকে সব সময় তুমি কথা বলার ভালো কোয়ালিটিতে আসছে কথা, তুমি ধরতে পারছো, কিন্তু তুমি দেখছো যে যখন খেলা হয়ে যাচ্ছে, কেউ 6 মেরে দিয়েছে, তারপরে তোমার সিগন্যাল এলো, তখন দেখাচ্ছে সে 6 মারছে। কয়েক ফ্র্যাকশন অফ সেকেন্ড হলে তুমি এটাকে পাত্তা দেবে না। গোল করে দিয়েছে, তুমি হয়তো আওয়াজ শুনতে পেয়ে গেছো, তোমার সার্কিটে তখনও সে গোল করেনি। জার্মানি গোল মেরে দিয়েছে, তুমি যখন দেখছো তখনও জার্মানি গোল করেনি, ডিলে। কিন্তু সিগন্যাল কোয়ালিটি খুব ভালো, তুমি সব ধরতে পারছো। সো দ্যাট ইজ এ ফেজ। এই সার্কিটের ক্ষেত্রে you require a delay equalizers or phase corrector circuits, and this phase corrector is implemented using all pass filter. তাহলে এই phase all pass filter will change only the phase. So very important, ভীষণ রকমের জরুরি একটা কমিউনিকেশনের সার্কিট। Let us see. সার্কিটটা কিন্তু সহজ, this is the circuit. তাহলে আমরা কি দেখতে পাচ্ছি, this is the circuit and I am not going into the detailed derivation because it's very simple. সহজে তুমি করতে পারবে। ফাইনাল ট্রান্সফার ফাংশনসে আমি দেখতে পাচ্ছি VO by Vin is equal to 1 minus J 2 pi FRC divided by 1 plus J 2 pi FRC. অর্থাৎ ওই RRC এর খেলায়, and the phi is equal to minus 2 tan inverse 2 pi FRC.
So VO lags Vin by 90 degree. তাহলে তোমার যদি কখনো দেখা যায় যে আর আর সির ভ্যালুর উপরে নির্ভর করে তুমি এই বিভিন্ন রকমের ফেজ আনতে পারো। So you see that this phase it depends upon the design parameters. Design parameter টা কি? RRC. তাহলে RRC এর ভ্যালু চেঞ্জ করে তুমি বিভিন্ন ফেজ আনতে পারো। So the phase depends upon the design parameters. আর উপরে RF is equal to R1 বা R1 ওটাকে আমি ইউনিটি ধরে নিয়েছি, ওখানে আর কিছু গেইন ফেন আনি, ঠিক আছে? So VO lags by Vin by 90 degree. ইঞ্জিনিয়ার আমরা এটা করতে পারি আর আর সি থিওরি আমি চেঞ্জ করতে পারি, ফেজ থেকে চেঞ্জ করতে পারি। আর যদি আর আর সি যে ভ্যালুটা যদি পাল্টে দিই then করে দেখবে the phase shift become positive and VO leads Vin. তাহলে VO Vin এর থেকে আগে আগে লিড করবে। ঠিক আছে? So you see that these types of phase corrector circuits are often placed in a long transmission at intermediate points. কেবলের বিভিন্ন জায়গায় এই রিপিটার সার্কিট ইউজ করতে হয়। রিপিটার সার্কিট, রিপিটার সার্কিটে অ্যামপ্লিটিউড কারেকশন করতে হয় ইউজিং স্মিথ ট্রিগার। তোমরা পড়েছো, চট্টোপাধ্যায় রক্ষিতের বই অপ অ্যাম্পের চ্যাপ্টারে আছে, পড়ে দেবে। রিপিটার তাহলে অ্যামপ্লিটিউড যেমন কারেকশন করতে হবে, ফেজ কারেকশন করতে হবে। অর্থাৎ তোমাকে দেখতে হবে আগে যে ফেজটা কি যাচ্ছে, বেশি যাচ্ছে না কম যাচ্ছে, আগে যাচ্ছে না পরে যাচ্ছে, কতটা আগে পরে যাচ্ছে। ক্যালকুলেশন করে দেখতে হবে, মেজার করে দেখতে হবে, এবং সেই অনুযায়ী একটা ডিস্টেন্সে তোমাকে ডিলে ইকুয়ালাইজার সার্কিট বসাতে হবে। So the phase can be corrected using these things. Clear? Yes, sir. Yes, sir. ঠিক আছে। So this completes your filter. Filter mainly design problems গুলো করবে। Those are very important. চট্টোপাধ্যায় রক্ষিতের বইয়ে কিছু করে দেওয়া আছে, একটা পড়বে। অলরেডি অ্যাসাইনমেন্ট আমি সাবমিট করেছি, অঙ্কগুলো করবে। চারটেই তো অঙ্ক আছে দেখলাম। হ্যাঁ, বেশি নেই, ওই চারটে টিপিক্যাল। ওই চারটে যদি আর যে কটা ওয়ার্কআউট আছে ওটা করতে পারলে দেখবে বাকি লোকই পারবে। কারণ অ্যাপ্রোচটা শিখিয়ে দিলাম, একটা এক্সাম্পল বলে দিয়েছি, আরো দু একটা এক্সাম্পল করে দেওয়া আছে, চারটে অঙ্ক করবে। পরীক্ষায় হোক, গেটে হোক বা প্র্যাকটিক্যাল লাইফে হোক, তোমাকে স্পেক্স বলে দেবে, ডিজাইন ফর্মুলা ডিজাইনটা আমি শিখিয়ে দিলাম বা বইও বলে দেওয়া আছে। এই চারটে পাঁচটা অঙ্ক করলেই দেখবে বাকিগুলো তুমি পারছো, শুধু তো এগুলো চেঞ্জ করে দেওয়া, ভ্যালুগুলো আলাদা হবে। ঠিক আছে? প্র্যাকটিক্যালে পরেরটা ইনস্ট্রুমেন্টেশন অ্যাম্পলিফায়ার করবে। Yes, sir. That's very simple.
যদি দরকার হয় আমাকে বলবে। সিমুলেশন করো, যত পারো স্পাইস ইউজ করার চেষ্টা করো। আমি তো 2-3-4টে হয়তো আমরা প্র্যাকটিক্যালে করছি। অল সর্টস অফ সার্কিটস, অ্যানালগ, যত অ্যানালগ ডিজিটাল যত রকমের সার্কিট হয়, মেক ইট এন হ্যাবিট, মেক ইট আ হবি, যে সার্কিট পেলেই ডিজাইন করে করবো সিমুলেশন। এইটা যদি শিখতে পারো, ডিজাইন এন্ড সিমুলেশন অফ ইলেকট্রনিক সার্কিট, তোমার সমস্ত জায়গায় প্লেসমেন্ট অপরচুনিটি, সমস্ত জায়গায়। অল দ্য কোর কোম্পানিজ দে অ্যাকচুয়ালি লুক ফর স্টুডেন্টস হু নো হাউ টু ডিজাইন একটা সি অ্যাম্পলিফায়ার, একটা পাওয়ার অ্যাম্পলিফায়ার, বিভিন্ন ধরনের অপারেশনাল অ্যাম্পলিফায়ার। কটা মাত্র করানোর স্কোপ পাবো, শুধু পদ্ধতিগুলো বলবো। একটা অপারেশনাল ইনস্ট্রুমেন্টেশন অ্যাম্পলিফায়ার আজ এসব করবে নিজেরা বসে বসে, চট্টোপাধ্যায় রক্ষিতের বই পড়বে, সুন্দর করে বলা আছে। না হলে সেড্রাস স্মিথের বই দিয়ে দিয়েছি, সেড্রাস স্মিথের বইতে ফ্যান্টাস্টিক বলা আছে, পড়লে তুমি আর আমাকে কিছু বলতে হবে না, তুমি নিজেই সব করে ফেলতে পারবে। ডিজাইনের কতগুলো জায়গা, শুধু একটা অ্যাম্পলিফায়ার, ফিল্টার গুলো এবি স্যার করিয়েছেন, কতগুলো নেক্সট একটা দিয়ে রেখেছি, কয়েকদিন সময়ও দেওয়া আছে, এরপরে আমি শুরু করব অসিলেটর। So these are ভীষণ একটা গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটা মাত্র হয়তো আমরা তোমাদেরকে হাতে ধরে করাতে পারছি, কিন্তু একটা নিজেদের মধ্যে একটা ইন্টারেস্ট গ্রুপ তৈরি করে নিতে হবে। এর পরবর্তী ক্ষেত্রে 6th সেমিস্টারে গিয়ে আমি কতগুলো শেখাই আমার কাছে যারা করে মিনি প্রজেক্টটা ডিজাইন, সেখানেও আরো 2-1টা হয়তো করতে পারবো। কিন্তু এটা একটা না, বিভিন্ন আইআইটি ইনস্টিটিউটস গুলোতে এদের একটা হবি ক্লাব থাকে, কারণ নিজেরাই ছাত্ররা করে বিভিন্ন রকমের সার্কিটস এর উপরে। কোর ইন্ডাস্ট্রিতে ভীষণ জরুরি এটা, হবি তৈরি করে ফেলা ডিজাইনে। দেবজিৎ, প্রেজেন্ট স্যার। পারমিতা, শুভদীপ। প্রেজেন্ট স্যার। শুভদীপ আবার মেয়ের গলা হলো করতে। স্যার প্রেজেন্ট স্যার। কে কে বলছো? স্যার শুভদীপ। আমার গলাটা তো মেয়েদের মতো শোনাচ্ছে। আচ্ছা, ঠিক বলছো তো? ইয়েস স্যার। আচ্ছা ঠিক আছে। মৌসুমী। প্রেজেন্ট স্যার। মনীষা। প্রেজেন্ট স্যার। সপ্তর্ষি। প্রেজেন্ট স্যার। সৌমি। ইয়েস স্যার। সফিক আনোয়ার। সৃজা। প্রেজেন্ট স্যার। শ্রমনা। শ্রমনা মজুমদার। মৌসুমী মন্ডল। প্রেজেন্ট স্যার। সম্রাট মালাকার। প্রেজেন্ট স্যার। দেবরাজ দাস। দেবরাজ কি এখনো ঠিক হলো না কিছু? স্যার 314 শ্রমনা মজুমদার।
শ্রমণা মজুমদার আছো? সৌম্যজিৎ বসাক, সায়ন্তন মজুমদার। প্রেজেন্ট স্যার। কে এটা? সায়ন্তন? হ্যাঁ স্যার। দেবাঙ্গনা বসাক। প্রেজেন্ট স্যার। এই তুমি অ্যাসাইনমেন্ট জমা দিচ্ছ না কেন? স্যার দিয়েছি তো জমা। দিয়েছ? হ্যাঁ স্যার। একটা দাওনি, প্র্যাকটিক্যাল দাওনি। প্র্যাকটিক্যালটা স্যার আজকেই দিলাম। আচ্ছা, অগ্নিশা ভৌমিক, তাও কেস খাওয়ার পরে। অগ্নিশা ভৌমিক আছো? Present, sir. Present, sir. আচ্ছা, অরূপ কুমার মারিক। Yes, sir. ক্লাস করছো না কিন্তু, চাকলি খাওয়া হয়ে যাবে। সুভাষিস ঘোষ, সায়নী রয়। Present, sir. কে বলছো? Sir, Shiny Roy. অনেক হালদার। ইয়েস স্যার। তুমিও রেগুলার ক্লাস করো না। Sir, I was present in previous class, but somehow. Sir, I was present in previous last class, but I unable to do present some for some technical issue. ঠিক আছে, তাহলে দিয়ে দিয়েছি। হাসান শাহ। Present, sir. অরিজিৎ মন্ডল। Present sir. সাগ্নিক নায়ক। Present, sir. স্যার আপনি শিবম শর্মা। 408 মিস করে গেছেন। না দাঁড়াও, এটা কি হলো? সোহম পল কোথায় গেল? স্যার 408 প্রেজেন্ট স্যার। সোহম পল। সাগ্নিক নায়ক। Yes, sir. শিবম শর্মা। চিরন্তন। প্রেজেন্ট স্যার। অনিরুদ্ধ। অনিরুদ্ধ মন্ডল। অমিত্রাক্ষর সান্যাল। Present, sir. বিপ্র চক্রবর্তী। Present, sir. সোহম কুন্ডু। সোহম কুন্ডু। সোহম কুন্ডু ওটার কাছে নেই। অধিকৃত গুপ্ত। অধিকৃত গুপ্ত। ময়ূরী শ্রীবাস্তব। ময়ূরী শ্রীবাস্তব। মৃত্যুঞ্জয় কুমার। Yes, sir. প্রত্যুষ কান্ত। Present, sir. ক্লাস করছো না? আনন্দ গৌরব। Present sir. রাম প্রবেশ, এ তো পড়ে না। অয়ন জানা। অয়ন জানা। শ্রেয়শ্রী রয়। Present, sir. প্রশান্ত কুমার। ঋত্বিক মজুমদার। ঋত্বিক মজুমদার। সোহম অধিকারী। Yes, sir. সুপ্রভাত ভট্টাচার্য। সুপ্রভাত ভট্টাচার্য। সাগ্নিক সান্যাল। সাগ্নিক। সায়ন দত্ত। Present sir. রবি কুমার ঠাকুর। রবি কুমার ঠাকুর। ঠিক আছে তাহলে, থ্যাংক ইউ। থ্যাংক ইউ স্যার। Thank you. Thank you.